or Ukrainian. Или на украинском. It is so good to be here today. Я очень рада, что у меня есть возможность быть с вами сегодня. We certainly have enjoyed this wonderful music И мы очень наслаждались этой музыкой. and appreciate the good spirit that I feel. И ценим тот дух, который есть здесь. Even though I couldn't understand the words, И несмотря на то, что я не понимал слова, I could tell that Christ was being я могу uplifted сказать то, что Христос превозносится. in the words of the music В словах музыки and in the expression of the singers. и в выражении тех, кто пел. We have been in heavenly И places, мы были уже в небесных местах. and it is so good to be here И today. я очень рад, что я сегодня здесь. We feel so indebted, first of all, to God, Прежде всего, я чувствую себя в долгу перед Богом, who not only gave us a call into the ministry, который не только дал нам призвание к служению, but has opened this wonderful door of opportunity но открыл нам эту чудесную дверь и возможность to be here in Ukraine. для того, чтобы быть здесь, на Украине. And we feel indebted to Steve Gibson Также чувствую себя в долгу перед Стивом Гибсоном. that he invited us to come and share Он during this time. пригласил прийти на сюда и поделиться. And we also are very indebted to Vita. Также чувствую себя в долгу перед Витой. She has been interpreting for us. Она нас переводит. Otherwise, you would not even know what we are saying. Иначе вы бы даже не знали, о чем я тут говорю. And we thank the Lord for Vita and Dima for opening their home. Виту и Диму за то, что они открыли для нас свой дом. We've been having a wonderful time. И мы проводим с ними замечательное время. We are going to share with you a little bit this afternoon. И сегодня мы к вам будем говорить. And begin by telling you about Chippy. Расскажу вам сначала историю про Чипи. Do you know Chippy? Знаете, кто такой Чипи? Chippy was a little canary. Чипи — это маленькая канарейка. He would sit in his cage and sing, Сидел Чипи в клетке и пел. literally by the hour. И буквально часами пел. One day his owner decided to clean out the cage. И однажды его владелец решил почистить клетку. And she was using the vacuum sweeper. И она взяла пылесос, When all of a sudden the telephone rang. и внезапно зазвенел телефон. She let go of the vacuum sweeper to answer the И phone. она оставила пылесос и пошла отвечать на телефон. And the vacuum sweeper turned up and пылесос был включенный и поглотил канарейку. sucked Chippy into the vacuum. Засосал Чипи прямо в мешок. She hung up the phone. Она быстро повесила трубку телефона. She shut off the sweeper. И пришла, выключила пылесос. She opened it. Открыла его. She unzipped the bag Открыла сумку пылесосную. and began to shake И out the начала dust. быстренько вытрушивать пыль оттуда. And finally found Chippy И внезапно нашла там Чипи, covered with dust. который был полностью покрыт пылью. She quickly ran to the bathtub, Она быстренько побежала в ванную, turned on the cold water, включила холодную воду and sprayed off Chippy. и помыла там Чипи. Chippy is now shivering and cold. Теперь Чипи дрожит от холода. And so she grabs the hair dryer, Поэтому она хватает быстренько фен для волос, begins to blow hot air on Chippy. начинает дуть на него горячий воздух. She put Chippy back in the cage. Затем она поместила Чипи назад в клетку. She said Chippy survived, И сказала, Чипи выжил, but he doesn't sing но anymore. больше не поет. He sits on his perch Сидит у себя там на палочке and just stares in the и distance. смотрит в одну точку вдаль. Chippy wasn't prepared Чипи не был готов to be suddenly sucked in, для того, чтобы внезапно его засосал washed пылесос, off, потом помыли под холодной and blown водой away. и высушили или сдули ветром. There are times when life seems like that. И знаете, бывают времена в нашей жизни, когда жизнь вот такая, We are not prepared. и мы не готовы к этому. And suddenly something takes place И внезапно что-то происходит. through a phone call,
либо кто-то звонит нам, through a doctor's visit, либо мы приходим к врачу и получаем плохие новости, through a letter in the mail. либо приходит какое-то письмо с плохими новостями. And it seems that we have been sucked in И нам просто кажется, что нас засосало, and washed off and blown away. и сдуло. We have a major problem И у нас есть очень большая проблема. of epidemic proportions Просто проблема, которая уже приняла размеры эпидемии throughout the world по today. всему миру сегодня. But rarely do we hear anything mentioned from the pulpit Но about it. очень редко мы слышим, чтобы об этом упоминалось что-то в церкви. So this morning, by the Lord's help, Сегодня утром с Божьей помощью I would like for us to look at the subject of the cure and the cause of depression. сегодня я хотела, чтобы мы с вами рассмотрели причины и исцеление от депрессии. Depression is a state of feeling sad, Депрессия – это состояние печали, dejection, подавленности, psychotic disorder, психологического беспорядка, especially noticing sadness and inactivity, какая-то пассивность, невозможность что-либо делать. difficulty in thinking and concentration, Сложно думать и концентрироваться. also an increase or decrease in appetite Также увеличение или снижение аппетита, or time spent sleeping, или снижение увеличения времени сна. feelings of dejection and helplessness. Чувство подавленности и беспомощности. By the year 2020, К 2020 году they tell us depression will be the second most common health problem нам in говорят, the world. что во всем мире это будет вторая самая распространенная проблема со здоровьем. So that includes Ukraine as Это well. включает Украину тоже. Depression can be a very real problem. И знаете, депрессия может стать реальной проблемой. God knew that it would be a И problem. Бог знал, что это может быть стать проблемой. And He gives us a case study in clinical depression Наглядный пример клинической депрессии. in 1 Kings 19, В 3 Царства, 19 главе. verses 1 through 4. Читаем с 1 по 4 стих. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланница к Илии сказать: пусть и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом. И просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Years ago, Elijah experienced many of the classic symptoms. И много лет назад Илия пережил много классических симптомов, That we see people experiencing которые мы today. видим в людях сегодня. Number one, we see fear in verse 3. В 3 стихе мы видим то, что был страх. It said Elijah was afraid and ran for his life. Говорится то, что Илия боялся, и он убежал, чтобы спасти свою жизнь. Verse 4, we see suicidal В tendencies. 4 стихе мы видим наклонности к самоубийству. Elijah prayed that he might И die. Илия молился о том, чтобы умереть. He said, I've had enough. Он сказал: все с меня достаточно. We see in verse 5, he had excessive weariness. И мы видим то, что у него полное изнемождение в 5 стихе. He lay down under the juniper tree and fell Он asleep. лег под можжевеловым кустом и заснул. And the scripture says he slept for a couple of days. И Писание говорит то, что он спал несколько дней. Latest statistics tell us that 12% of the men И статистика сейчас говорит нам, что 12% мужчин in the U.S. have depression. проходят через депрессию. They tell us that when it comes to ministers, Но еще говорит статистика, что касается служителей, the figure doubles to то 24%. эта цифра увеличивается до 23%.
Maybe it's because preachers have their own problems. Может быть, потому что у проповедников есть свои проблемы. And they also have the problems of the И congregation. затем также у них еще проблемы их общины. But whether you're a minister or a layman, Но не в зависимости от того, служитель вы или нет, depression can be very real. депрессия может стать реальностью. And here in this chapter we see Elijah's depression. И в этой главе мы видим депрессию Илии. And it is a valuable lesson for us И today здесь есть очень ценный урок для нас. because it shares with us not only the cause, Потому что здесь нам показываются не только причины, but also the cure. но также показывается исцеление. No one is immune, Ни у кого нет иммунитета. not even spirit-filled Christians. Даже христиане, наполненные Духом. Many of you are acquainted perhaps with someone right now Многие из вас, наверное, знают прямо сейчас, who is suffering from emotional depression. кто страдает от эмоциональной депрессии. So the outline this morning is very simple, И сегодня наш предмет, наш план очень прост. but I trust it will be helpful. Но надеюсь, что вам будет полезно это услышать. First of all, the reality of Elijah's depression. Прежде всего, реальность депрессии Илии. No reason to hide the fact. Нет никакой причины прятать факт. He suffered from a period of despondency. Он страдал от периода депрессии. And we want to look at some of the areas. И давайте посмотрим на некоторые части этого. Depression can occur in the lives of even the best of И saints. знаете, депрессия может появиться в жизни даже самых лучших святых. In Psalm 105, we read В about Псалме Joseph. 104 мы читаем об Иосифе. It says his feet they hurt with И fetters. говорится то, что ноги его были в оковах. He was laid in chains of iron. И сердце его впало в железо. And it says his soul entered into the iron. И душа также была скована, как железом. That means he was oppressed. Это означает то, что он был подавлен. He was downcast. Он был просто замучен. We tend to think of Joseph being a victor in Мы that всегда prison. думаем, что Иосиф был победителем в тюрьме. All we know about him is the period of translating dreams Все, что мы знаем о нем, это то, что он там толковал сны. of the king's butler and the king's baker. Пекаря и виночерпия. But actually, Joseph was in that prison over 2 years. Но Иосиф был в этой тюрьме 2 года, больше 2 лет. And there were times when evidently he was depressed. И были времена, когда он тоже впадал в депрессию. Depression can be a very critical problem. И депрессия может быть очень критической проблемой. People who have depression sometimes see everything with a more negative attitude. Люди, у которых депрессия, они всегда все видят с негативной стороны. They have many feelings that create that И attitude. много чувств, которые у них есть внутри, они создают такое отношение. When does depression become a serious problem? И когда депрессия становится серьезной проблемой? When it begins to destroy your usefulness. Когда начинает разрушать вашу полезность. When it begins to damage your Когда influence. начинает вредить вашему влиянию. When it begins to disrupt your well-being. Когда начинает разрушать ваше внутреннее состояние. And it begins to distort your vision. И начинает извращать ваше видение. Depression can come unexpectedly. И депрессия может прийти внезапно. Chippy didn't see it coming. Чиппи не предусмотрел, что такое будет. Neither did Elijah. И также Илия тоже. He had been on Mount Carmel. Он был до этого на горе Кармел. He had prayed for the God that was true to answer by fire. И он молился Богу, который был верен ему и ответил ему огнем. When suddenly he was faced with depression. Когда внезапно на него накатила депрессия. But I'm glad to tell you depression can be both endured and cured. И я рад вам сказать, что депрессию можно и пережить, и исцелиться. Let's look at some of the factors that caused Elijah to go down the road to depression. Давайте посмотрим, какие же факторы стали причиной того, что Илия попал в депрессию.
First of all, there was a physical factor. Прежде всего был физический фактор. He was tired. Он был уставший. Do you ever get tired? Вы когда-нибудь устаете? Do you get tired, Dima? Дима, ты устаешь? You never get tired. Никогда не устаешь. I am tired right now. А я уставший прямо сейчас. Are you tired, Vita? Спрашивает меня. Stay awake. Не спи. Elijah was tired. Илья был уставший. He had just finished a very long and exhausting day on Mount Carmel. У него на горе был очень истощающий длинный день. It was a strenuous situation. Там была ситуация очень неоднозначная. As the prophets of Baal began to pray all day for their God to answer. Когда пророки Ваала молились там о том, чтобы их боги ответили. But no answer came. Но ответ не пришел. Then God allowed Elijah to pray. Тогда Бог позволил Илие помолиться. He prayed a 64-word prayer. Он молился молитвой, в которой было 64 слова. And the fire fell. И сошел огонь. It licked up the sacrifice. И взял эту жертву. It licked up the water. И взял воду. And God had answered miraculously. И Бог ответил чудным образом. Then Elijah killed all the prophets of Baal. Затем Илья убил всех пророков Ваала. That would have been exhausting. Это, наверное, выматывало. And then they took off for Jezreel. А затем они пошли в Иезавель. It was about 20 miles from Mount Carmel. Это было примерно 20 миль оттуда. And Elijah outran the chariot of Ahab. Илья бежал быстрее, чем колесница Ахава. It was hard for me to keep up with the others walking yesterday. Вчера мне было сложно ходить и догонять других. Let alone outrunning them. А это тяжело не то чтобы перебежать. And if we get exhausted and tired, И если мы истощаемся и устаем, Satan can take advantage of us. сатана может использовать это. We need to take a day off once in a while Нам нужно время от времени устраивать себе выходной and rest. и просто отдыхать. One preacher took a Monday off to rest. Один проповедник взял себе понедельник, выходной день. And a lady in his congregation called him on Tuesday. И во вторник звонит ему женщина из церкви. She said, I tried to get you yesterday on the phone. Я вчера все пыталась и пыталась дозвониться вам. And you never did А answer. вы мне так и не ответили. And her pastor said, I took the day off to А пастор rest. сказал, у меня был выходной, я отдыхал. She said, Satan doesn't take a А day она off. сказала, а у сатаны нет выходных. He said, yes, and if I didn't take a day off, I would be just like him. А он сказал, но если бы у меня не было выходного, то я был бы такой, как он. Jesus told his disciples to come apart and Иисус rest. говорил своим ученикам отойти и отдохнуть. When you're worn out, you cannot cope. Когда вы истощены, вы просто не можете справиться со всем. The physical can affect the emotional Физическое может влиять на эмоциональное and the spiritual. и на духовное. So we see that was one of the reasons. Это одна из причин была. Sometimes we are affected by a chemical imbalance. Иногда также может повлиять на это какой-то химический дисбаланс. Some people have medication, Некоторые люди принимают лекарства. and the side effects may И say побочные эффекты causes deep depression могут быть давать глубокую депрессию. and even suicidal И tendencies. даже тенденции к самоубийству. Not only is there a physical factor, И не только физический фактор существует, there's a mental factor. существует также умственный фактор. Negative and faulty thinking is often the root cause of Негативное depression. мышление часто является корнем депрессии. God's word says, as a man thinketh in his heart, Божье Слово говорит, что когда человек so is he. думает о том, что в сердце его, то такое он и является. Feelings follow our thoughts like a caboose follows a И locomotive. знаете, чувства следуют за нашими мыслями точно так же, как поезд следует за локомотивом. If the locomotive goes into the valley, the Если caboose локомотив goes into the спускается valley вниз, то also. поезд тоже спускается в долину.
And if the locomotive climbs to the Если top of the поднимается mountain, на гору, the caboose то и follows поезд to тоже the top of the поднимается mountain. наверх, на гору. So our emotional thoughts Поэтому наши эмоциональные мысли can affect how we feel. могут влиять на наши чувства. And instead of thinking depressing thoughts, И вместо того, чтобы думать мысли, которые вгоняют в депрессию, we should think positive thoughts. мы должны думать позитивно. Somebody says that sounds like positive И thinking. кто-то говорит, что это вот звучит как позитивное мышление. And it is. Ну, звучит. It's the positive thinking that Philippians 4:8 says. Это то позитивное мышление, о котором идет речь Филиппийцам 4:8. Finally, brethren, whatever is true, Думайте, братья, о том, что верно, whatever is honorable, что почестно, whatever is right, что правильно, whatever is pure, что чисто, whatever is lovely, о том, что мило, whatever is of good report, то, что хорошо. if there's any excellence, Если есть что-то хорошее, if there's anything worthy of praise, если есть что-то достойное похвалы, let your mind dwell on these пускай things. ваш разум покоится на этом. Elijah became very negative in his thinking. Илья стал очень негативным в своем мышлении. Satan loves to attack us in И сатане hypothetical нравится, situations. знаете, атаковать нас гипотетическими ситуациями. Satan suggests many times, what if? Сатана часто говорит нам, а что если? What if the economy should fail? Что если экономика рухнет? What if you should lose your job? Что если вы потеряете работу? What if you should lose your health? А что если вы потеряете здоровье? And all of these unknowns and И вот perplexities эти все, знаете, предположения, bring anxiety and они depression. приносят беспокойство и депрессию. I read something one day that encouraged me. Я однажды прочитал что-то, что ободрило меня. It said I was regretting the past Было сказано то, что я сожалел о прошлом and fearing the и future. боялся будущего. Suddenly my Lord was И speaking, внезапно мой Господь проговорил ко мне and He said, "My name is I am." и сказал мне, что мое имя «Я есть». I paused and Я waited. остановился и ждал. He said, "When you live in the past И он сказал, что когда вы живете в прошлом, with its mistakes and с regrets, его ошибками и сожалениями, it is hard because I am not there. и это очень тяжело, потому что меня там нет. My name is not I was." И мое имя не я был. He said, "When you live in the future Когда вы живете в будущем with its problems and fears, с проблемами и страхами, it is hard for I am not то there. это тяжело, потому что меня там тоже нет. My name is not I will be." И мое имя не я буду. But when you live in this Но moment, когда вы живете вот в этом конкретном it моменте, is not hard это не тяжело, because I am here потому что я здесь. and my name is И I мое am. имя я есть. We need to have a caution when we observe the example of Elijah. И нам нужно иметь это предостережение, когда мы смотрим, например, Илии. When a person goes into depression, Когда they человек tend попадает в депрессию, у него есть тенденция to withdraw from к others. тому, чтобы удаляться от других. But loneliness can contribute to depression. Одиночество способствует депрессии. You notice what Elijah did. И заметьте, что сделал Илья. When he ran for his life, it Когда он says убежал, чтобы спасти свою жизнь, говорится in verse 3, he left в his 3 servant стихе, что there. он оставил там своего слугу, своего отрока. But by himself he went a day's journey И сам into the пошел еще wilderness. несколько дней, шел пешком в пустыню. There is strength in companionship. Знаете, в компаньонстве есть сила. We need each other. Мы нужны друг другу. Moses had Aaron. У Моисея был Аарон. Joshua had Caleb. У Иисуса Навина был Халев. Jesus sent his disciples 2 by 2. Иисус отправлял своих учеников по двое. Paul had Silas. У Павла был Сила. Peter had John. У Петра был Иоанн. But when people get depressed, the tendency is to get Но когда away люди попадают в депрессию, то их тенденция оставаться один на один с собой. and stay away from our best friends. И не общаться даже с близкими друзьями.
Many times Satan will even suggest, И очень часто сатана даже будет предлагать, when someone is depressed, to stay home from church. когда кто-то в депрессии, в церковь не иди. But we need the church. Но знаете, нам нужна церковь. We need the encouragement of one another. Нам нужно ободрение друг друга. Not only is there a physical factor И не только существует физический фактор and a mental factor, и умственный фактор. there's a psychological factor. Также существует психологический фактор. Was Elijah a pessimist? Был ли Илия пессимистом? I don't think he always was. Я не думаю, что он всегда был пессимистом. But in this chapter, he was looking on the dark side. В этой главе он смотрел на темную сторону. Certain temperaments feed depression. И знаете, некоторые темпераменты или характеры людей, они подкармливают депрессию. I once had a man back in our town. И однажды я знала одного человека в нашем городе. If I called him on the phone and said, "Good morning, brother," И если я звонила ему по телефону и говорила ему: "Доброе утро, брат", he would say, "What's good about он it?" говорил: "И что в нем хорошего?" I said, "The sun is shining." Я ему говорю: "Солнце светит." He said, "It won't be for Он long." говорит: "Но это ненадолго." Everything was negative. Все у него было негативное. I had a joke I used to tell in 1979 in December. И знаете, в декабре 1979 года я пошутил как-то. The last week of December. Это уже была последняя неделя декабря. It was bitter cold. Было очень холодно. But I would tell someone, next week, did you hear it's going to be in the 80s? И я сказал, что вы слышали, что на следующей неделе будет 80-е. And they would say, what? И они говорили, что? I meant 1980. Я имел в виду год. They were thinking the temperature. А они думали, что я имею в виду градусы температурные. This negative brother and his wife came to our house. И вот этот вот брат, который с негативным мышлением, и его жена пришли к нам в церковь. On that last week in December. В эту последнюю неделю декабря. And as they were leaving, I said, И когда они уходили, я сказал, had you heard that next week it will be in the 80s? вы слышали, что будет 80 на следующей неделе? They said, we don't doubt it at all. Они говорили, мы в этом даже не сомневаемся. It's the alignment of the planets. Это просто парад планет The какой-то. sun is going to nova. Солнце приближается к And the earth is этой going to burn up. Земля сгорит. I became so fearful I didn't even tell them it was a И joke. знаете, я настолько испугался, что даже не сказал им о том, что это была шутка. They left and I went to bed and put the Они pillow over ушли, my я лег head. спать и подушкой голову накрыл. One day I was visiting them in their house. И однажды я пришел к ним домой. And I thought maybe they were getting И better. подумал, может быть, что-то поменялось. Because they said, have you noticed? Потому что они меня спросили, ты заметил? Lately there has not been any bad news on the Недавно radio. по телевизору или по радио не было никаких плохих новостей. I said, no, I hadn't particularly И я noticed. сказал, ну, не заметил как-то. I was glad they had. Но был рад, что они это заметили. They said, you know why? Они сказали, а знаешь почему? I said, no, Я why? говорю, не знаю почему.